We were solving the past paper related to chapter 3, and we did solve up to page 13 of my edited paper. So from page number 14, which is a question from 2015 June paper 1R, it was question number 5. We will start and we'll check whether our understanding is correct or not. And inshallah ta'ala, after that, we're going to have a past paper again on Tuesday. And Thursday, we're going to have a class test regarding this chapter 3, inshallah. So number 5, number 5A, 1 and 2, I'm not last thing discuss. But still, just for a recap, a student investigate the speed of different toy cars as they roll down a slope. Okay, investigate the speed of different toy cars as they roll down a slope. The student makes this prediction. Key prediction course: more the weight a toy car has, faster it will roll down the slope. Okay, faster it will roll down the slopes. What is the independent variable in the student prediction? Independent variable যেটা অন্যটার উপর ডিপেন্ড করে না কি weight অন্যটার উপর ডিপেন্ড করে না. More the weight a toy car has, the faster it will roll down. তার মানে এখানে আমাদের ভ্যারিয়েবল কয়টা? দুইটা. কি কি? ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ড ডিপেন্ডেন্ট. এতো কি কি? weight and আরেকটা কি? speed or fastness, right? তাহলে একটা ডিপেন্ড করতেছে আরেকটার উপর. So weight is independent, and what is the dependent variable then? Speed, right? Correct. Tick mark. Right. That's why weight is independent, because weight doesn't depend on the speed. Speed depends on the weight, right? তিনটা ভ্যারিয়েবল তো তোমাদের সিলেবাসে না. তিনটা ভ্যারিয়েবল থাকতে পারে, একটার উপর মাল্টিপল ডিপেন্ডেন্স থাকতে পারে। যেমন আমার টাকার জন্য আমি তোমাদের সবার মানির উপর ডিপেন্ডেন্স, নট অনলি ইওর ব্যাচ, ইজ দি হোল স্টুডেন্ট, রাইট? আবার আমি হাফিজ স্যারের উপর ডিপেন্ডেন্ট রিগার্ডিং গেটিং দি স্পেস, and হাফিজ স্যার আমার উপর ডিপেন্ডেন্ট বিকজ ইফ আই ডোন্ট give quality teaching, then money will not come and hafiz sir will not get the share. And I'm depending on students for money. Students are depending on me on physics, right? So এখানে মাল্টিপল ডিপেন্ডেন্সি কিন্তু আছে। আমি যেখানে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, আবার আমি অন্য একটা পার্সপেক্টিভে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল হতে পারি। তোমরা যেখানে ডিপেন্ডেন্ট, তোমরা অন্য একটা পার্সপেক্টিভে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে পারো, রাইট? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সেখানে মাল্টিপল ভ্যারিয়েবল রোলটা সাধারণত আমাদের এক্সামে থাকে না। সো যদি থাকে, বেসড অন দ্য রিয়ালিটি, যে রিয়ালিটিতে কম্পেয়ার করতে বলছে, ওই রিয়ালিটিকে আমরা কম্পেয়ার করে আমরা অ্যান্সার করবো। আর উই ক্লিয়ার? Okay, number B. State 2 factors that a student should keep constant in his investigation. দুটো right, starting height টাকে অবশ্যই কনস্ট্যান্ট রাখা উচিত। যদি ডিফারেন্ট হাইট থেকে আমি এটাকে ছাড়ি, then for the same weight object will have greater acceleration. আর কি হতে পারে? So weight of height of the slope is fine. আর কি হতে পারে বলো সবাই? না ফোর্স, কোন ফোর্স? resultant force. ওইটা তো ওয়েটের জন্য আসতেছে। Distance, starting distance from the slope, right? Yes, because আমি যদি long distance থেকে কে start করাই, then acceleration will be more. Short distance থেকে দিলে acceleration will be less. So definitely distance of the slope and height is important. এখানে দেখো অনেকগুলো আসছে, ফ্যাক্টর আসছে, তোমরা একটু ভালো করে খেয়াল করো। B তে কি বলতেছে? The angle of the gradient or angle of the slope. This is also important because angle যদি চেঞ্জ হয়ে যায়, maybe height is same, তাহলে যেটা ভ্যারি করবে, যেটা তুমি বললা, ডিসটেন্স অন দি স্লোপ উইল ভ্যারি। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? খেয়াল করো, মানে আমরা যদি বলি যে এটা এতটুকু হাইটে আছে, টেবিল থেকে এই হাইটে আছে, এই পজিশন, রাইট? এবার আমি অ্যাঙ্গেলটাকে চেঞ্জ করতেছি, দেখো হাইটটা কিন্তু কমে যাচ্ছে, রাইট? হাইটটা কিন্তু অ্যাঙ্গেলের সাথে সাথে ভ্যারি করতেছে। তো আমি যদি সেম পজিশন চিন্তা করি, স্লোপের সেম পজিশন চিন্তা করলে অ্যাঙ্গেল বাড়ার সাথে সাথে হাইটটাও বেড়ে যাচ্ছে, রাইট? রাইট অর রং? আর যদি আমি হাইট কনস্ট্যান্ট রাখি, আমি হাইট কনস্ট্যান্ট রাখলে এখানে আমার পজিশনটা ভ্যারি করতেছে। দেখো আমি অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করতেছি, কিন্তু আমার কি হচ্ছে? পজিশন অন দ্য রুলার ইজ চেঞ্জিং এন্ড অ্যাঙ্গেল ইজ চেঞ্জিং। অনলি ওয়ান থিং আই ডিড কনস্ট্যান্ট ইজ হাইট। হাইট কনস্ট্যান্ট রাখছি, অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হচ্ছে, পজিশন অন দ্য সারফেস ইজ চেঞ্জিং, রাইট অর রং? রাইট? খেয়াল করো, হাইট কিন্তু এখানে এই সেম, এখানে ইট ইজ দি সেম, বাট রুলার বরাবর কিন্তু এর পজিশনটা কি হচ্ছে? ভ্যারি করতেছে। And with the position of the ruler, angle between the surface and the ruler is actually here changing, right or wrong? Right. So same car, surface of the slope
ডিফারেন্ট স্লপ আমি যদি একবার স্লপের উপর লেটস আইস দিয়ে দিই, একটা আইসি স্লপ ইউজ করি, or একটা স্লিপারি স্লপ ইউজ করি, ওয়েট স্লপ ইউজ করি, definitely result will be different. ইনিশিয়াল স্পিড আমি যদি জাস্ট এটাকে রিলিজ করি আর এটাকে পুশ করি, এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স থাকবে। সো ফর বোথ আই হ্যাভ টু জাস্ট রিলিজ, অর উইথ দ্য সেম ফোর্স আই হ্যাভ টু পুশ, রাইট? স্টার্টিং হাইট অর পজিশন, ডিস্টেন্স ট্রাভেল অর লেন্থ অফ দ্য স্লপ, যেটা তুমি বলছো লেন্থ অফ দ্য স্লপ, ইয়েস ইট ইজ কারেক্ট। আর কারো কোনো ক্লারিফিকেশন? No, no one? Okay, fine. So let's continue to the next question, next part of the question, number C. C কি বলতেছে? Shahid, Sanim, number C. Put tick in the boxes to show which pages of apparatus the student needs for this investigation. One has been done for you. কি কি লাগবে? ব্যাটারি লাগবে, জুল মিটার, মাইক্রোমিটার, নিউটন মিটার, ম্যাস মেজার করার জন্য নিউটন মিটার লাগবে। ম্যাস মিটার নাই তো এখানে অপশন। স্টপওয়াচ, ইয়েস। থার্মোমিটার, কেন ওই কারের টেম্পারেচার মেজার করার দরকার নাই? না। So you are correct. Describe what the student should do to test his prediction. Very correct. Very good. Congratulations. Describe what the student should do to test his prediction that the more weight the toy car has, faster it will roll down the slope. এই প্রেডিকশনটাকে সে কি করতে চায়? ডেসক্রাইব করতে চায় স্টুডেন্টকে কি করা উচিত, তার টেস্টকে কি করা উচিত, বলতো কিভাবে সেখানে এই টেস্টের যে রেজাল্ট গুলো সে পেয়েছে বা যে ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো তার কাছে আছে এগুলোতে সে কি করবে, যেটা সে এনশিওর করবে যে ওয়েট বাড়ার সাথে সাথে তার ফাস্টনেস অফ দ্য অবজেক্ট ইজ ইনক্রিজিং অর নট। সো এটার জন্য অনেকবার বলতে পারো, আবার বলতে পারো যে ওয়েটের সাথে যেহেতু এটা ভ্যারি করতেছে, তার মানে আমরা যদি এখানে রাইট ওয়েট অফ দ্য কার যদি আমরা ভ্যারি করি, অ্যাক্সিলারেশন বেশি হচ্ছে কি না হচ্ছে এটা আমরা ক্যালকুলেট করি, দেন উই ক্যান কম্পেয়ার, রাইট? পয়েন্ট গুলো দেখো কি কি বলতেছে। মেজার দ্য ওয়েট or the mass, measure distance or the starting point from the slope, from the ground, measure the time or speed with the light gauge. Equation seen or described in words, speed equals to distance by time, right? আমরা যদি এটা লিখি যে we use the equation speed equals to distance divided by time to calculate the speed of a particular car from a particular height. একটা particular car একটা particular height থেকে একটা particular position থেকে যখন নিচে দিকে নামছিল, তার speed, final speed when the moment it touches the ground, let's say it's 20 meters per second. And if I replace the car and increase the weight, let's say the new velocity of the new car is 25. আমি যদি ওয়েটটাকে আরো ইনক্রিজ করি, let's say the final velocity which is the velocity the moment it touches the ground, it increases further. Let's say আমরা এগুলো রেকর্ড করলাম। এবার যদি আমরা অনেকগুলো রেকর্ড করি ডিফারেন্ট ওয়েটের জন্য, ডিফারেন্ট ওয়েটের কারের জন্য, আমরা সেম ডিসটেন্সটাকে রেখে অ্যাঙ্গেল অফ স্লপটাকে সেম রেখে আমরা যদি এক্সপেরিমেন্ট গুলোকে রিপিট করি, then we will get weight against velocity data. Many weight, many velocity, right? Then we can plot weight velocity relationshipটা আমরা দেখতে পারি যে whether weight by velocity রেশিওটা কনস্ট্যান্ট থাকে কিনা, রাইট? অথবা তারা যেটা বলতেছে ideas that different weight use, number 6 repeat the experiment and average, number 7 method to improve accuracy which is light gauge reaction time considered, or some other things like accuracy আমি improve করব। what does that mean? আমি স্টপওয়াচ দিয়ে রাইট খেয়াল করো, আমি লেটস সে এখানে এটা হচ্ছে আমাদের টয় কার, এটা আমাদের টয় কার, হ্যাঁ এই টয় কারটা দিয়ে আমি এটাকে ছেড়ে দিচ্ছি, ও মাই গড সোজা পড়ে যাচ্ছে তাই না? এটা টয় কার না। এনিওয়ে সো লেটস সে বোতল, হ্যাঁ বোতল দিয়ে হবে, আই থিংক ইট ইজ মাচ বেটার, দেখা যায় ওর জন্য একটু দেখতে সমস্যা হচ্ছে। I can try with the phone. কার ফোন বাবা? তোমার ফোনটা দিলে ট্রাই করতে। So let's say this is the toy car. আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা রোল ডাউন করছে, রোল ডাউন করলো। সো একটা টয় কার যখন এটা রোল ডাউন করে নিচের দিকে নামতেছে, অন্য একটা ডিফারেন্ট হাইটে দিলে তার রোলিং ডাউনটা ডিফারেন্ট রকম হবে। এনিওয়ে ফর দ্য ডিফারেন্ট টাইপ অফ কার ফ্রম দ্য সেম হাইট, আমরা লাস্ট মোমেন্টে যখন সে গ্রাউন্ডে টাচ করতেছে
এই মোমেন্টে কি করতে চাই, স্পিড বের করতে চাই। সো কি দরকার আমাদের, এই লেন্থটা দরকার, এই লেন্থ দরকার, এবং স্টপ ওয়াচ দিয়ে এইখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত যে সে ট্রাভেল করলো এই টাইমটা আমার দরকার। তাহলে দেখ, খেয়াল করো, যেই মোমেন্টে সে এখানে এক্স্যাক্টলি টাচ করলো গ্রাউন্ডে, এই মোমেন্টের এক্সাক্ট টাইমটা নেওয়া, যে মোমেন্টে এক্স্যাক্টলি রোল করা শুরু করলো ওই মোমেন্টে এক্স্যাক্টলি স্টপ ওয়াচটাকে প্রেস করা, ইট ইনক্লুডস আর রিঅ্যাকশন টাইম। রিঅ্যাকশন টাইম মানে কি, আমি দেখলাম এবং আমি প্রেস করলাম, একে মাঝখানে কিছু এরর চলে আসবে, ইনঅ্যাকিউরেসি চলে আসতে পারে, বিকজ দেখার সাথে সাথে প্রেস করা ইট ইজ নট দ্যাট ইজি। ওই মোমেন্টে প্রেস করতে পারবো, ইট ইজ মোস্ট আনলাইকলি, রাইট? ইট ইজ অলমোস্ট ইম্পসিবল টু ডু, রাইট? Thereby, time will be a little different than the exact clock. So এটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য আমি একটা কাজ করতে পারি। কি করতে পারি? ক্যামেরা অন করে রাখছি, ভিডিও করতেছি, যে এক্সাক্ট মোমেন্টে সে রোল করা শুরু করলো ওই মোমেন্টে আমি এটাকে পজ দিলাম, স্ক্রিনটাকে পজ দিয়ে রেকর্ডিং টাইম দেখলাম কোথা থেকে শুরু হলো, টাইমিংটা নোটস নিলাম। আবার যেই মোমেন্টে সে গ্রাউন্ডে টাচ করলো ওই এক্সাক্ট মোমেন্টে আবার পজ দিলাম, দিয়ে আবার তাকে কি করলাম, আমি রেকর্ডটা নিয়ে নিলাম, টাইমিংটা নিলাম। আমি স্লো ডাউন করতে পারি আমার ক্যামেরার অপশন দিয়ে, আমি ভিডিওটাকে স্লোলি মুভ করতে পারি, রাইট? স্লোলি মুভ করে আরো বেটার অ্যাকিউরেসিতে নিতে পারি। দিস ইজ ওয়ান ওয়ে। আরেকটা ওয়ে আছে, একটা ওয়ে কি, ডেটা লগগার এন্ড লাইট গেটস ইউজ করা। তো ডেটা লগগার এন্ড লাইট গেটস যদি আমরা ইউজ করি, স্টার্টিং পজিশন যেখান থেকে আমি ছাপতেছি এন্ড এন্ডিং পজিশন যেখানে এটা ক্রস করতেছে, এই দুটো পয়েন্টে যদি আমি ডেটা লগগার রাখি, তাহলে ডেটা লগগার আমাকে ডিরেক্টলি এই আইডিয়াটা দিয়ে দিবে যে হোয়াট ইজ দিস, ওই পার্টিকুলার মোমেন্টে। স্পিড গান যেরকম ধরে রাখে, এরকম ধরে রাখে একটা গাড়ি ক্রস করছে, সাথে সাথে ডেটা দেখাচ্ছে যে কতটুকু। কোনটা বাবা? লাইট গেটস এন্ড ডেটা লগগার। ইয়েস, ডেটা লগগার ইজ সামথিং লাইট গেটস এর সাথে যেটা কম্পিউটারকে কানেক্ট করে এবং কম্পিউটারের ডিরেক্ট প্রসেস ডেটা আমাদেরকে দেয়, রাইট? এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ডেটা লগগার। এটাই লাইট গেটস, এটাকে আমরা বলি লাইট গেটস। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে এখানে আর কোনো কোশ্চেন? না, তাহলে আমরা পরের কোশ্চেনটাতে চলে যাব, পেজ 16। তোমাদের কপিগুলো আনসলভ দেখা যাচ্ছে, why? And where is your red pen to take correction? তোমার red pen কই? এটা কেন বাবা, তোমার রেড পেন কই? রেড পেন কোথায়, কেন রেড পেন? রেড পেন জিজ্ঞেস, রেড পেন কোথায়? নাই কেন? নাই কেন রেড পেন? ব্যাগের মধ্যে কেন রেড পেন নাই? এটা মানে কি? টান্টি মাল্টি করা যাবে না। তোমার রেড পেন কই? পিঙ্ক, পিঙ্ক আর রেড কি সমান নাকি? 110 এর মধ্যে ডিফারেন্স কি বলো তো? অনেক অনেক সিমিলার না দেখতে, শুধু একটা শূন্যই নাই। অনেক সিমিলার, এই আলোচনা তো আমাদের আগেই শেষ, যে অনেক সিমিলার কি সিমিলার না, এটা বলো। অনেক সিমিলার এটা বললাম, আনতে তুমি রেগুলার কেন বলেছো? তোমাকে না ওইদিন বললাম যে তোমার ব্যাগে আমি লিখে দিয়ে যাও যে রিং রেড পেন। তোমার রেড পেন আমার কাছে একটা রেড পেন আছে, ইউজ করে আবার ফেরত দিবে। নাম্বার 17, নাম্বার 17 বাবা পড়েন, আপনি পড়েন। A hot air balloon is tied to ground by two ropes, T and T. The diagram shows the force acting on the balloon, weight and upward force, the tension T. পড়েন। Each rope being 200 newton. The tension T in each rope is 200 newton. টেনশন মানে ফোর্স, বেলুনটাকে সে যে ধরে আছে, হ্যাঁ, এখানে রোপটাতে যে ফোর্স রোপ এক্সপেরিয়েন্স করতেছে, ইট ইজ 200 নিউটন। কয়টা রোপ আছে এখানে? দুইটা রোপ। প্রত্যেকটা রোপে কতটুকু ফোর্স? 200 নিউটন। হ্যাঁ, পড়েন এবার। The ropes are untied and the balloon starts to move upward. কেন বেলুন উপরের দিকে যাওয়া মুভ করা শুরু করবে? বিকজ ওয়েট ফোর্স ইজ 900
9100 Newton, right? And rope-এর ক্ষেত্রে 200 200 400 ছিল, so downward total force ছিল 900 9500 and upward force ছিল 9500, so the balloon wasn't moving. যখনই আমি রোপটাকে কেটে দিলাম, তাহলে রোপে যেহেতু আর কোনো ফোর্স নাই, জাস্ট নো, ওয়েট কখনো জিরো হয়? Weight is already 9100, it is there, right? Because weight zero হওয়ার মানে কি object disappear হয়ে গেছে। তো তাহলে এর অ্যান্সার 9100, না না, এটা তো আমরা যাচ্ছি। তাহলে fact is weight of the object remains the same, which is 9100. তাহলে weight of the force যদি object যদি 9100 হয়, what is the upward force? Upward force is 9500. তাহলে কোনটা বেশি, আপওয়ার্ড না ডাউনওয়ার্ড? আপওয়ার্ড। কত বেশি? 400 নিউটন। তাহলে এই 400 নিউটনের জন্য সে কি করবে? উপরের দিকে মুভ করবে। তাহলে 400 নিউটন টুয়ার্ডস আপওয়ার্ড। এন্ড আমরা জানি 400 নিউটন যদি সে উপরের দিকে কাজ করে, এটার জন্য সে একটা অ্যাক্সিলারেশন পাবে। অ্যাক্সিলারেশনের ফর্মুলাটা কি এখানে? The resultant force equals to mass into acceleration, or F equals to ma. So if F is 400, if I have to know the mass আমি ওয়েট থেকে চাইলে ক্যালকুলেট করে নিতে পারি, অথবা তার আমাকে বলে দিলে আমার জন্য অনেক সুবিধা। 9100 weight, what does that mean? Mass is divided by the gravitational field distance, which is 910, right? Simple. Weight টা আছে 9100, মানে mass বের করতে পারবো। What is the relationship between weight, mass and gravitational field distance? This is not the weight. I said weight, mass and gravitational field distance. W equals to mg. যদি W দেওয়া থাকে, G দেওয়া থাকে, তুমি m বের করতে পারবে না? That's what I'm saying. m যদি জানো, তাহলে F equals to ma, এখান থেকে F জানো, m জানো, a বের করতে পারবে না? বুঝেছি? সো এটা আমি বলতে চাচ্ছি। তাহলে কোশ্চেনটা আমরা পড়ি। State the value of the force acting downward on the balloon immediately after the rope are untied and before the balloon starts moving. The resultant force is 9500 minus 9100, which is 400 Newton. Right? No. Isn't it the resultant force? It is resultant force. This is not the downward force. The force downward is the weight force, which is 9100. So if your answer is 9100, give tick mark. State the relationship between unbalanced force, mass and acceleration. So unbalanced force F equals to ma. Here, tick mark. F equals to ma. Like, quick. F equals to ma. Okay, open it up. F equals to ma. Next, কি বলতেছে? The balloon has a total mass of 910 kg. এই যে দেখো, টোটাল ম্যাস কিন্তু এখানে দিয়ে দিছে, আমাদের কিন্তু ক্যালকুলেট করতে হলো না। যদি টোটাল ম্যাস না দিয়ে থাকতো এবং এটাও এখানে না দিয়ে দিত, the initial unbalanced force on the balloon is 400 Newton. We know the initial unbalanced force is 400 Newton, right or wrong? So calculate the initial acceleration. কেমনে ক্যালকুলেট করব? F equals to ma. So A equals to F by m. What is F? 400 Newton. What is m? 910. The answer is 0.44 meters per second square. meters per second square দেয়া আছে, জন্য আমি বললাম না, 0.44 meters per second square. লেখো, অ্যানসার লেখো। শাহিদ, কারেকশন নাও। তুমি তোমারটা দিয়ে কারেকশন নাও। হ্যাঁ, তোমার রেড পেন কই? আমি কি করবো? তোমার মাস্কে লিখে দেই, ব্রিং রেড পেন। লিখে দিব? এটা দিয়ে ঘুরে বেড়াবা করো কোচিং এ। প্রত্যেকদিন কি আমরা ভুলে যাও? একদিন ভুলে গেছো, ঠিক আছে। 2 দিন ভুলে গেছো, ঠিক আছে। 3 দিন ভুলে গেছো, ঠিক আছে। 4 দিন ভুলে গেছো, ঠিক আছে। প্রত্যেকদিন কিভাবে তুমি ভুলে যাও? মাঝখানে তুমি কয়েকদিন কেন শুনছো? প্রত্যেকদিন কেন হবে না? আর তোমার পিঙ্ক কালার কেন রেড কালার হয় না? Hi. Explain how the upward acceleration. Okay, correction now. F equals to ma, so A equals to F by m. Lako. Shall I show the calculation? No, Lako, black pen there. sir, mosha কামড়াইছে ব্যাটারি। The recording টা অফ করে একটা কথা বল। অবস্থা করছে। অ্যারোসলের অবস্থা। যদি অ্যারোসল আমার একটা অ্যালার্জি আছে। Aerosol allergies. Any type of anything that mixed with the air, smoke
or dust দুইটাতে অ্যালার্জি স্মোকে বেশি অ্যালার্জি আছে রুমের মধ্যে বা পুরা ফ্ল্যাটের মধ্যে যদি কয়েল দেওয়া থাকে এবং আমি যদি ফ্ল্যাটের মধ্যে রাতে ঘুমাই সকালে আমার জ্বর চলে আসে it's hard to breathe for me even air fresh Okay. 0.4. but I'm okay with outdoor and stuff পারফিউম তো আসলে অ্যালকোহল ফ্রি পারফিউম এরকম ভাবে ভালো ফ্র্যাগনেন্সের পাওয়া যায় আর লাইক টু সে বাট ধরো যেই মোমেন্ট থেকে জানছি যে ঠিক আছে ইথাইল অ্যালকোহল ছাড়া পারফিউম সাধারণত পাওয়া যায় না ওপর থেকে খোঁজাই আসলে বন্ধ করে দিচ্ছে বাট পাওয়া যায় তাই ভালো ফ্র্যাগনেন্স থাকলে একটু সাজেস্ট করো নেক্সট ফগ ফগ কনসিস্ট অফ ইথাইল অ্যালকোহল C2H5OH ইথাইল অ্যালকোহল আর ইথানল যেখানে আছে এটা তুমি ইউজ করতে পারবে মানে from you can use but from the Islamic perspective you will be seen মানে you can't use it's not allowed হ্যাঁ তো ইউজ করতে next so calculate acceleration is done তারপর তারা বলতেছে explain how upward acceleration of the balloon changes during the first few seconds of this flight তাহলে এখানে আমরা বুঝতে পারছি upward acceleration changes during the first few seconds so initially there is no upward no air resistance because এটা মাত্র উপরের দিকে যাওয়া শুরু করছে তাই না সো যেহেতু ইনিশিয়ালি কোনো এয়ার রেজিস্ট্যান্স নাই thereby acceleration will be maximum যতই এটা উপরের দিকে যাওয়া শুরু করবে ততই তার কি হতে থাকবে acceleration স্পিড বাড়ার সাথে সাথে রেজিস্ট্যান্স বাড়বে যেহেতু সে অ্যাক্সিলারেট করার জন্য তার স্পিডটা বেড়ে গিয়েছে now as the speed increases air resistance increases now as air resistance increases the resultant force decreases or you can say the acceleration will decrease so আমি আমরা একটু মার্ক স্কিম থেকে এটার অ্যানসারটা দেখে আসি কত নাম্বার কোশ্চেন ছিল এটা দেখো তো সি তো বুঝলাম কোন ইয়ারে 16 জুন পেপার 1 আর আমি একটু এটা ওপেন করে নিই লেখা আছে 16 জুন পেপার 1 আর প্রত্যেকটা কোশ্চেনের রেফারেন্স আছে 16 জুন পেপার 1 আর কত নাম্বার কোশ্চেন এটা বাবা 11 সি 9 10 কেলো কোথায় ওকে নেক্সট আমার নিচে ওকে ঠিক আছে খেয়াল করো বাবা খেয়াল করো বলতেছে any three from the given 4 points first as the speed increases first point লিখে নাও the correction now as the speed increases drag increases as the speed increases first point second point drag increases third point total downward forces increases second force is so drag increases total downward first line total downward force increases so sir speed increases and drag increases is another point and actually all level এরকম is and number 3 total downward force increases 4 hence acceleration decreases sir number 3 number 3 is total downward forces increases number 2 is so drag increases the air speed increases as the speed increases this is the first point what As speed increases, total downward force increases right total blast so acceleration decreases clear naki mark scheme clear concept clear naki mark scheme clear concept clear concept clear এর মধ্যে mark scheme clear আছে না sir acceleration decreases ঠিক আছে নাম্বার ডি আমরা একটু পড়ে ফেলি নাম্বার ডিটা নাম্বার ডি কি বলছে নাম্বার ডি বলছে while the balloon is still accelerating the pilot controls what while the balloon is still accelerating the pilot controls the balloon by pouring some sand from the bag
ওকে, ব্যাগ থেকে স্যান্ড কি করে ফেলতেছে, ফেলে দিচ্ছে। স্যান্ড নিয়ে যাচ্ছিল। এক্সপ্লেইন স্যান্ড নিয়ে যাচ্ছিল বিকজ স্যান্ড ইজ ইম্পর্টেন্ট। কেন স্যান্ড ইম্পর্টেন্ট পরে আসতেছে। এক্সপ্লেইন হাউ দিস অ্যাফেক্টস দ্য আপওয়ার্ড অ্যাক্সিলারেশন অফ দ্য বেলুন। ওয়েট বাড়লে ইয়া বাড়বে, ইয়া বাড়লে ইয়া বাড়বে। সে তো সে তো ব্যাগ থেকে বালি ফেলে দিচ্ছে। ও আচ্ছা, ওয়েট কমে যাচ্ছে, তাহলে ইয়া রিজাল্টেন্ট ফোর্স। হ্যাঁ বলো বলো, ফাইন ট্রাই। ঠিক আছে, ওয়েট কমে যাচ্ছে, সো রিজাল্টেন্ট ফোর্স ওয়েট যদি কমে যায় তাহলে ডাউনওয়ার্ড ফোর্স কমে যাচ্ছে, রাইট? ডাউনওয়ার্ড ফোর্স যদি কমে যায় তাহলে আপওয়ার্ড ফোর্স যদি আগের মতোই থাকে তার মানে কি রেজাল্টেন্ট ফোর্স ইজ ইনক্রিজ। রেজাল্টেন্ট ফোর্স যদি ইনক্রিজ করে তাহলে কি বাড়বে? রাইট, ভেরি গুড মাশাআল্লাহ। সো দেখো, ফার্স্ট ওয়েট ডিক্রিজেস, ফার্স্ট পয়েন্ট acceleration. First, weight decreases. Second, downward force reduces. Oh, fine. Sorry. Weight decreases first. Second is unbalanced force increases. সামনে আসো, পিছনে গেলে কেন? না। মশা দেখতেছি। পিছনে তো মশা বেশি থাকবে, হ্যাঁ। Second point is unbalanced force increases. And third is object's acceleration increases. আরেকটা পয়েন্ট এখানে আসছে, mass decreases. Second, Oh yes. weight decreases, therefore unbalanced force increases, so acceleration increases. অনেক ভাবে লেখা, clear? Make sense? ঠিক আছে, next question is question number 18. 17 June paper 1. আমি একটু কোশ্চেনের মার্ক স্কিপটা বের করে নিই। 17 জুন পেপার 1, কোশ্চেন নাম্বার 7, রাইট? 8। এত টাইম তাড়াতাড়ি যায়, ভালো লাগে। এই ক্লাসে প্রথম পরীক্ষা। টাইম আমাদের ফিজিক্স ক্লাস বেশি জরুরি। কোন ক্লাস? ক্লাসে কি হবে? আর ভালো পড়ায় সে তাই। আপনি যা ভালো পড়ায় না, বুঝলেন না? আর রেকর্ডিং ছিল পাচ্ছে। আমি তো আনকাট পাবলিশ করি। আমি তাসির স্যারকে বলবো আপনি একটু আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন। স্যার বলতেছিল যে আমি কেন আপনার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করব, আজকে বলবো আপনার জন্য একটা কন্টেন্ট আছে। আমার রেকর্ডিং এর এততম মিনিটে গিয়ে দেখবেন কিছু পাবেন। Number 8. The diagram shows a lorry with a carved roof. Give a reason why the roof is shaped in this way. Right, very good. So to reduce the air resistance, right? Correct. Next, to reduce the air resistance. মুখস্থ করার দরকার নেই বাবা, মার্কস কি তুমি বাসায় গিয়ে লিখে নিও, রেকর্ডিং তো আছে না। তুমি জাস্ট বোঝার চেষ্টা করো এই শেপটা দেওয়ার অবজেক্ট খেয়াল করো। যদি এরকম ফ্ল্যাট হতো তাহলে অনেকগুলো এয়ার এসে এখানে ব্যারিয়ার দিত। আমি ফ্ল্যাটটাকে কি করেছি, একটু কার্ভি করেছি। কার্ভি করার জন্য এয়ার গুলো যখন হিট করছে, এয়ার যখন এখানে হিট করতেছে, they slide and they go over the track, right? Therefore যদিও এই পার্টিকুলার স্ট্রাকচারে এয়ার রেজিস্ট্যান্স অনেক কমছে ব্যাপারটা এরকম না। কারণ ট্রেনের ক্ষেত্রে যে আমরা ক্যাপসুল ট্রেন গুলো দেখি না, একদম সামনে মাথাগুলো অজগরের মাথার মতো, অ্যানাকন্ডার মাথার মতো এরকম নিচের দিকে চোখা নেমে আসছে, বুলেট ট্রেন। সো দ্যাট ইজ ইভেন মাচ বেটার ডিজাইন। এখন বুলেট ট্রেনটা আমাদের ট্রাকের ক্ষেত্রে যদি আমরা এটা করতে চাই, ইট উইল টেক লট অফ স্পেস ফর দি ড্রাইভিং সিট, বিকজ এরকম করে যদি চোখা দিতে চাই, ড্রাইভারের যে হাইটে তাকে বসতে হবে, এই হাইটটা অ্যাচিভ করতে আমাকে অনেকখানি ডিস্টেন্সে এই মাথাটা বানাইতে হবে। যেহেতু এটা অত বেশি ফাস্ট ট্রাভেলও করে না, এই জন্য আমাকে বুলেট ট্রেনের মাথার মতো এরকম বুলেট শেপ না আনলেও চলবে। ক্লিয়ার? নেক্সট নাম্বার বি। The lorry travels up a hill at a constant speed. The diagram shows the dimension of the hill. Key dimension? 145 meter holo is slope jure, 70 meter holo tar height. State the relationship between work done force and distance moved in the direction of the force. Work done is equals to force into distance moved in the direction of applied force. Correct. Tick mark. The work done is capital W. Right. Is equals to A into capital F into D. distance. Right. Number perpendicular to my distance না হবে না, work done হবে না।
পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স এখানে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স হলো অন্য একটা আসপেক্ট আলোচনা হবে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স এখানে কেন হবে না বিকজ পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স আইডিয়াটা আসে our momentum জায়গা থেকে moments force into perpendicular distance from the people that is about the turning effect not the movement in the direct straight line direction okay turning effect যখন আমরা ডিসকাস করব তখন আমরা এটা ডিসকাস করব right the perpendicular distance from the people number 2 the weight of the lorry is 180 kilonewton calculate the work done against gravity by the lorry in moving to the top of the hill খেয়াল করো question is very specific question required specific answer not the ultimate answer okay specific question ta kothay weight of the lorry is 180 kilonewton one another specific point kothay question er calculate the work done against gravity 180 hold on against gravity this is another important point and then they say lorry in moving to the top of the hill so what done against gravity যখন আমরা বলি then এখানে force is mg which is the weight that is moving and what is the distance moved against gravity যখন আমরা বলি it is not through the slope distance I calculate it is the right it is the height or the vertical distance so we say gp equals to mgh and mg is 180 kilonewton mg total is 180 kilonewton because mg is the weight right and 180 is the weight যাচ্ছি বাবা ফর্মুলা আপনাকে বোঝাই আপনি একটু খেয়াল করেন আপনি বোর্ডে খেয়াল করেন আমাদেরকে বলছে weight against the gravity right or wrong what done against gravity so what done against gravity বলতে আমরা কি বুঝি gp or gravitational potential energy সে কতটুকু গেইন করবে because if I lift an object upward it will state that how much energy it is gaining how much energy it is gaining that will state us how much the work is done lifting that object up to that height right so therefore gp we know the equation mgh and mg is the weight of the object কত দেয়া আছে ভ্যালুটা 180 kilonewton 180 kilo means 180,000 newton into what is the height remember slope is this right slope is this slope টা এরকম যেটা distance এখানে কতটুকু দেয়া আছে this is 145 meters right or wrong and how much is this 17 meters right 17 meters is the vertical height it has covered using the slope of 145 meters to reach that position right so a position যদি সে আসে actually তার one time টা হবে due to that height 17 meter so I can write into 17 so you just multiply and you will get the answer so this is work done against gravity right যদি আমরা বলি work done down the slope up the slope then this is force into distance move force into distance move multiply করব আমরা answer পেয়ে যাব now hold on that is a trick here that is a trick let me stop the sharing let me introduce the trick খেয়াল করো 100% ফোকাস দাও নাহলে কিন্তু এটা বুঝতে পারবে না শাহিদ ক্যালকুলেটর রাখতে বলছিলাম না রাখ খেয়াল করো this is the work done against gravity right what is the answer বলো তো তাহলে বলো চলো করি তো 17 20 হলে হচ্ছে 34,000 yes 306000 right এত 3060000 okay fine so okay fine so it's 30 lakhs and 60,000 okay fine anyway that amount of energy is what is done against the gravity right ebar খেয়াল করো how about the object is going from that position in this direction isn't any equation like work done equals force into distance move along the applied force right একটু আগে আমরা ইকুয়েশনটা লিখলাম আমরা যদি এখানে ইকুয়েশনটা অ্যাপ্লাই করতে চাই খেয়াল করো তো work done up the hill so work done up the hill equals to force into distance move what is the force again 180,000 newton into distance move is 145 meters multiply করো তো 261 0 0 0 0 0 দেখো তো কোনটা ভ্যালু বেশি this one or this one is much higher right
So আমরা বলতেছি W is which is the work done is much more than the GPE or work done against the gravity, right? But hold on, didn't the track just traveling in that direction? So isn't it gain that height due to the movement of this? Then that work done should be the same. Why that different? Why? Because just you are lifting an object, calculate. এই সার্টেন পজিশন থেকে এটাকে আমি এইভাবে নিয়ে আসি, এই সার্টেন পজিশন থেকে আমি এইভাবে নিয়ে আসি, দ্যাট শুড গেইন দি সেম এনার্জি, রাইট? বিকজ অফ সেম হাইট। এখানে নিয়ে আসছি আর এখান থেকে এইভাবে নিয়ে গেছি, দ্যাট ইজ দ্য সেম হাইট, রাইট? রাইট অর রং? এখানে সেম, এখান থেকে আমি এখানে নিয়ে আসি আর এখান থেকে এইভাবে এখানে নিয়ে আসি, the amount of energy has stored has to be the same with the amount of work done I did, right? Right or wrong? Why they are different? Yes. The top there is something. No. Any other option? The more higher you go, the lower gravitation. No, it is not. Larger area, okay? They are carrying a load. No. So larger, তুমি যেভাবে যাও না কেন, যে যতটুকু হাইট গেইন করবে, that should be the GP, right? তাহলে এই GP টা কেন তোমার ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল না? Which means you done some work On you, sir. on something else. এটার জন্য yes? No. So higher it goes, the down, more the downforce. No. That is, try to understand. There is some energy loss. তুমি এটা হচ্ছে এতটুকু কাজ করছো আর তুমি এনার্জি গেইন করছো কতটুকু এত। What does that mean? Some of the energy is lost to the surrounding. কি হবে? Friction, heat, sound. So that amount of huge energy is actually disappears as heat, sound, and friction. Okay, thank you. Right. So thank you for joining the class today. ইয়াতে দিয়ে দাও, গ্রুপে একটু নোটিস দিয়ে দাও, শাহিদ দিয়ে দাও, শাহিদ গ্রুপে নোটিস দিয়ে দাও, আমি রেকর্ডিংটাকে পজ দিই।